Why was Punjab sealed? 84 June Punjab was sealed. What were they planning to do? Because the state had nothing to hide. Why did they seal the state? So those are the questions that the younger generation needs to ask. And they may find different answers. And their answers may not be the ones which I have. But at least the questions need to be asked. They need to connect. Ki hoya ki? I have sensed, people not being very comfortable talking about it, especially the June part. November part, I've sensed our community being very comfortable and openly talking about it. The June part, at least for many years, I didn't see people being comfortable because, okay, oh, we te hathyar leke andar baithe si, and that part would lead to some discomfort. We should talk, but I don't think I personally can explain them because मैंने आप ही इतनी ज़्यादा knowledge नहीं है. So it's good thing कि तुसी इतना ये कर रहे हो कि at least हुन मैं गल जरूर करूँगा. Basically, the way they were putting it at that time, that there is a terrorist are there and they are doing this, they are doing that, and they had attacked Golden Temple. Initially, one thought, okay, they had flushed out the terrorists. But as the news came, it was very obvious. It was not an attack on just to flush out the terrorists. It was basically to crush a community. Because if they wanted to take out the terrorists or flush out the terrorists, they could have chosen any day of the year and a time when there are hardly any people inside the Golden Temple. But they chose, I think it was the 5th of June, today exactly the same date. On the 5th of June, it was Guru Arjan Dev Ji's Shahidi Guru. And the Golden Temple, there is hardly a place even to walk at that time. Why did they choose that day? If there were terrorists holed up at Golden Temple, why was not there a government agency with such a strong intelligence system was not able to stop the accumulation of arms and ammunition? If they wanted, they could have easily stopped that 6 months, 8 months, 1 year before. Secondly, even if we agree what the government says, although it has been now rebuked by the British report, which says that they had that attack on the Golden Temple, Sri Harmandir Sahib, was planned much before, and that it was not a reaction but a pre-planned conspiracy with the help of British government or British intelligence agency. Even if we don't believe that theory for a minute, what was the requirement of attacking another 24 Gurdwaras within Punjab? There are two kinds of terrorism everywhere in the world. One is state terrorism and one is terrorism. बहुत ही दूर नहीं सके, but to go there I have to use GT road, and GT road was totally shut down by the army. Shoot at sight order सके. इन्हीं जब तक गोली चली आ बड़ी जोर च अं दौड़ के लागे एक अकाली दल का दफ्तर छोटा जिहा हुंदा सी बाबे टल की साइड वाले पासे असी उस दफ्तर के अंदर जा वड़े 6 घंटे लगातार असी उत्थे घिरे रहे अंदर ही रहे कोई बाहर नहीं निकल सकता गोली चलती रही है उधर दूसरे पासे इंदिरा गांधी स्टेटमेंट दे रही है कि दरबार साहब ਨੂੰ कोई नुकसान नहीं पहुंचया दरबार साहब ते कोई भी गोली नहीं चली ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 골ਡ ਪਲੇਟਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ सीटी मार सारा बरांडा के उत्ते मिलटरी फिरती सी एकदम दबा दब हथ गोले सिटते थले गल मशीना बीड़ियां सी और फेरतियां टर टर करके
ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਬਚੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਛਾੜੀ ਨਾਲ ਬਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਹ ਲੀੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਹਾ ਕੇ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਐਂ ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੜਕੇ 'ਚ ਕੋਈ 4 ਵਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੌਲੀ ਸਿਰਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤਿਹਾਏ ਮਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਿੰਨੇ ਤੇ ਤਿਹਾਏ ਮਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਟਰਿੰਗਾਂ, ਵਿੱਚੇ ਖੂਨ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੀਪੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਐਂ ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੁਣ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀਪੇ ਭਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਪੀਪੇ ਭਰ ਲਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੋ ਬਈ। ਮਾँ जी बच्चे पानी एक नहीं तिहाई मरते उन्होंने पानी पियाने। अरे साले अजय भी पानी मांगते हैं, ये साले बिच्छू हैं, बिच्छू अपने को काटेंगे बड़े हुए, अजय भी पानी मांगते हैं। कि शादान स्कूल के उपर उन्होंने मोर्चा लाया सी तो उत्थों उन्होंने गोलियां चलाते सन लोगों के उपर। ਉਹਦੇ मेरे उस लड़के की डेथ हो गई, मेरे दोस्त के लड़के की डेथ हो गई। मेरा उस लड़के का नाम मैंने तेरी याद नहीं, ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਡ ਮਹੱਲਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਾ 5-7 ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਆਓ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੌੜ ਗਏ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਸੜਕ ਤੇ। ਕਰਫਿਊ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੜ। ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਜਰ NN ਸੈਨ, ਬੰਗਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਗੇਟ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ, ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਜਣੇ ਚਲੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵੂਮਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਈ ਨਿਊ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ। ਹੀ ਟੋਲਡ ਹਿਸ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਆ 5 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾਇਓ ਨਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। We saw it was direct shell, army shells had blown it apart. They were trying to cover it up, and other than that, there was too much army over there. Our movement was restricted. ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ। ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਭ ਟਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਡਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। So we went all together. So about 50 people went into Darbar Sahib. That was the first time they let anybody go in. Before we get in, they body search everybody, make sure you're not taking anything inside.
and we went walk towards the Darshan Dairy when you go into Harmandir Sahib. And the Darshan Dairy, you can see they were covered with the white cloth, but if you pull the cloth on the side, they don't let you pull, but you can see everything is broken. So like they have the support given because the it's going to fall down. They have a support given with like big lumber supports. And the meeting they were saying, they were trying to estimate how many people died inside. And they were telling that at that time, there was about 5,000 plus token was given for the shoe entry. Like people go to the bar sab jode jama karande, they get the shoes and they get the token. So they were thinking every token minimum there are 4 or 5 people that come in a group together. So they were estimating about 20,000 plus people inside the bar sab at that time. ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੁਖਨਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਖੂਨ ਚ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਟੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਸਲਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਐਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਪਰ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਡੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਕੱਚੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਐਵੇਂ ਖੂਨ ਜਿਹੀ ਨਾ ਭਿੱਜੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੀ ਖੂਨ 'ਚ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 20-25 ਮੁੰਡੇ 124 ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ He worked in PWD and he told us कि सानू एक कॉन्ट्रैक्ट दिता गया कि जिहड़ा कूड़ा उठाण वालियां गड्डियां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਰਕਰਮਾ ਚੋਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਪਿਕ ਅਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਔਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗੋਲਡ ਕੜੀ ਚੇਨ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਬਟ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਜਸਟ ਪਾਈਲਡ ਅਪ them and just burn them jada shamshan ghat hai that is near to our place like 2 miles away. There's been a series of articles recently written by someone called Shekhar Gupta who is the editor of the Indian Express who at that time used to be in India Today and he actually wrote terribly nationalist pieces after 84, after the June operations, and we do remember that we were really outraged by the way he was constructing it. So this whole business of the army operation and the slickness of it, and what they managed to do, and so on was like, and the war strategy. It seems so awful when you looked at the human cost of that enterprise and this cynical way in which politics was being played. Immediately, within days, began an onslaught of misinformation. Some initially in the media being fed from India, such as within days, news was being leaked out, which we knew to be false, but later on confirmed to be false, coming from Indian government spokesman that naked women had been found within the Bar Sahib. They were said in the Harmandir Sahib. And horrendous stories. That got further complicated in that within a few weeks, we started getting unsolicited VHS tapes in the mail, in our names with a stamp on the cover from the Indian consulate or the High Commission offices. And these were mass mailings done to prominent, well-known Sikhs, to prominent non-Sikh Indians, to the entire media, all the outlets, to all the members of parliament, to congressmen, to senators in the US, etc. There was mass mailing. And we found out subsequently it was being
organized by PR agency that had been hired by the Indians based in Switzerland, and with a massive budget. And what was marvelous was that how quickly they were able to produce these. They couldn't possibly have started on them after the attack of the Golden Temple, etc. So we had to deal with that. Then very quickly the language escalated from militancy to terrorism, and we were all being branded. More and more people who were educated, who were in good positions, who were articulate, became silent. I used to be a co-anchor of an Indian TV show here in Chicago, one of the earlier ones. I had been there for a couple of years, from early 80s to 84, where, the name is History-Itihaas. The Indian government had sent some videos to be aired on that TV show. So I found out about it, and then I was going to be asked to open up the show and introduce that now you will be seeing these videos which were sent by the government of India regarding what was happening in the Golden Temple, and then they were going to display all the arms that they had stacked, and they would show one white paper kind of a thing, one side of the story. So I was supposed to I was going to be part of that at the TV show. So I resigned from that co-anchor position of the TV show. The way they conveyed the message was that Sikhan ne kinna galat kam kita. One comment I do vividly remember is from one of the officers, and he was a Hindu Punjabi. His parents believed in Guru Granth Sahib. His marriage was solemnized by Sikh traditions, but a comment coming from him saying that all Sikhs should be lined up and shot was very shocking. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਛੋਟਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਆਇਆ ਸੀ ਹਫ਼ਤਾ, ਪਰ ਉਹ 1.5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਟੇਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ VHS ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਸਨ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ 85 ਆ ਚੁੱਕੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਉਸ ਰੀਕਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਉਹ ਕੈਸਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ 90 ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਾਈ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਕੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵਜੇ 4 ਸੀ ਵਾਲੀ ਦ ਹੋਲ ਪੋਇਮ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ। Anniversary of 1984 in June, I listened to all the videos which the Living History, the 1984 Living History project had produced. I was in that moment again. The sights and the sounds and the smells I could get through the videos. It was the subtlety. It was not the main people who were, I knew their story. It was the woman who said,
that the sky was lit. There was a smell in the sky. And that moved me again. It was, this is our story. For 30 years, I never brought the name of Bhindranwala on my lips. For 30 years, I never once took his name. I never once wrote about him. But for 30 years, I've been reading about him, listening to his talks. It took 30 years for me to understand what happened to us, what happened to me.